സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേടാ? ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാ? ഡാറ്റ മൈനിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞു, basic definition പറഞ്ഞു, what's the difference between data mining, what is not data mining, then different database oriented and data set and advanced applications. Still this we discussed, right? Now today we are going to discuss about what kind of patterns can be mined. So in data mining, we can mine something useful, right? From a huge amount of data, we will search something, we will find some interesting pattern, and we will find some an important result, or we can say a good pattern. That is something different from, okay? Okay, so in what kind of patterns can be mined, here you have to say you have to here I'm just mining something. So in that I'm mining some frequent pattern, right? What is meant by this frequent pattern? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്. In the case of a supermarket, some of the items we will keep together, or we will say we will buy some of the items together. Those frequently occurring item sets are known as frequent pattern, right? So here frequent pattern means frequently occurring items together, like computers and printers, or smartphones and its gadgets, mobile phone and back cover, refrigerator and its stabilizer. Those items will purchase together. So we will call those items as frequent item sets. And here next is we have to consider data characterization and data discrimination. Data characterization means we will consider some of the characteristics, and we can say some traits of a particular thing. For example, if you are considering about a car, we will consider what kind of design it is, mileage, then what kind of body, and other technical details. All comprises the characters of that particular item. And according to considering the characters, will discriminate each classes. That is known as data discrimination. So deriving different classes in different cars in different category, that process is known as conceptualization, or we can call that class description. That can be described either via data characterization or data discrimination, or by using both of these methods. Okay, that process is known as concept description, class description, derivation.
Next is association analysis. It's very important because by using this concept, we are using most of the problems in data mining. Okay, so what I mean by association analysis means if you are buying something, we have to find the frequent item set. Some of the items are frequently occurring together. Few of the items are will buy together, but frequency is less. Right? Some example I'll tell. If you are buying a laptop, either you may buy a laptop bag or you will buy the headset for the laptop for using the laptop. These two items are frequently occurring together, or we will buy these items together frequently. Or another example I'll tell. If you're buying a computer laptop and you're buying a cleaning kit along with it, but that item sets are not frequently occurring. Few of the people are buying those together. Only very few people are buying it. Hello? Hello? So those frequently occurring items that we will call it as frequent item set, and the items that we are buying together are known as ഞാനിപ്പോ audible അല്ലേടാ? Hello? Hello, audible Audible? അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. എ പേഴ്സൺ എക്സ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ. And I'm telling we are considering two terms. One is support, another is confidence. What is meant by confidence? A confidence means 50, that means 50 percentage of the people or 50% of the customer buys a computer, there is a chance to buy software that is also 50 percentage. That is known as confidence. Now what do you mean by support? A 1% support means that 1% of all of the transaction under analysis showed that computer and software are purchased together. That is known as support. So we are considering two important terms. One is support and another is confidence. What is meant by the support? So if you are considering some medical data analysis, for example, COVID-19 vaccine. ഇപ്പോൾ COVID-19 വാക്സിൻ എടുക്കുന്നവർക്കും വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം COVID-19 വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തതില് 1% അല്ലെങ്കിൽ 2% ഓഫ് ഡാറ്റയില് അണ്ടർ അനാലിസിസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് കോവിഡ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ടോട്ടൽ അനാലിസിസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത്രയും ഡാറ്റ എത്ര പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഷോയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസൾട്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ we are considering or we are deriving this document. That is known as support. Now what about confidence? In confidence, that means we can confidently say this 98% who is vaccinated is not going to get COVID-19 disease. That means, or we can say 50% of people is buying this product will also buy this product also. That is known as confidence. And confidently we can say this many people are buying this, this many people are buy that also. That is known as confidence. Now support means how much amount of data that we are considering.
Right? This association rule involves either a single attribute or a predicate. That means by. By എന്ന് പറയുന്നത് predicate ആണ്. Attribute എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ attribute എന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ, ഇപ്പം പേഴ്സൺ എക്സ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെയുള്ള predicate എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഒറ്റൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അസോസിയേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ്, അതായത് എക്സ് യൂസസ് വൈ, എക്സ് ബൈസ് വൈ, എക്സ് സെല്ലിംഗ് വൈ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് ആയി. അത് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയും. ഒറ്റൊരു അസോസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയും. ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണോ? എന്താ ഈ അസോസിയേഷൻ അനാലിസിസ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ സപ്പോർട്ടും കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന്? ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? ജിതിന, ഹരിത, അനുശ്രീ, അത് സത്യപാൽ, ഷബ്ന, ശ്രീരാജ്, പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടും കോൺഫിഡൻസും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താ ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാല് വാട്ട് ഈസ് ഐറ്റം സെറ്റ്? നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഐറ്റം സെറ്റിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റം സെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും ഒന്ന് കോൺഫിഡൻസും. സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സപ്പോർട്ട് പെർസെൻറ്റേജ്, അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണോ അതിനാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ബൈയിങ് ദിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോൺഫിഡൻസ്. Hope you understood. We'll move on to the next slide. Here you see association analysis. Another one we are considering. We are considering some of the attributes, like a person category edukana. Some person whose age is between 20 and 29 and whose income is 20k, in between 20k and 29k, buys CD player. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? 20നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ സാലറി 20kയും 29kന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ that person is going to buy CD player. So here an association between more than one attribute. ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഏജ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്, ഇൻകം ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഏതാണ്, എന്താണ് ആക്ഷൻ അവിടെ? ബൈസ്, അതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് മോർ ദാൻ വൺ attribute for a predicate, then we can say it is a multi-dimensional association rule. Here you see support is 2%. It is just calculating, okay. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിന് ഇത്ര ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Okay, single dimensions means only single attribute and single predicate will be there. Here, more than one attribute or more than one predicate will be there, then we can call it as a multi-dimensional association rule. Okay, Le? Then association rules are discarded by
uninterested if they do not satisfy both minimum support and threshold. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ്, നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയില്ല 2 എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളും ഫ്രീക്വന്റ്ലി അല്ലാത്ത പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ്, ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ഹെഡ്സെറ്റ്, ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് കിറ്റ് ഫോർ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇതിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ഓഫറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ബോത്ത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് ത്രെഷോൾഡ് ആൻഡ് മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് ത്രെഷോൾഡ്. നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ത്രെഷോൾഡിൽ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. So we have to consider correlations to solve this problem. That process is known as association rules. So association rules are discarded by considering the minimum support threshold value and minimum confidence threshold. If a particular item set is not satisfying minimum threshold value for confidence and support, then we can remove it from the frequent item set. ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രെഡിക്ഷൻ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ മോഡൽ that describe and distinguishes the data classes or concept. And the purpose of prediction is use a model to predict the class object and whose class label is unknown. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു കുറെ ഒബ്ജക്ട്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ. എനിക്കിപ്പോ കുറെ എന്താ പറയാ കുറെ പേരുകൾ തരാണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോസ്, ജാസ്മിൻ, ലോട്ടസ്. സോ ദീസ് ഓൾ comes to which category? നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കും? ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലല്ലേ പറയാ. അപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് എ മോഡൽ that describe and distinguishes the data class or concept, അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. that comes under that particular class. Now what is meant by prediction? We don't know the label, but some items we are grouping together which is having similar characteristics, and we are telling items will come together in a single class. That process is known as prediction. Okay, so predict the classes of objects whose class label is unknown. That process is known as prediction. The derived model may be represented in various forms like classification. We can use if-then rules. Then we can use decision trees, some mathematical formula, neural networks. So these are some examples for classification process, deriving a model by using some of this. And here in classification example, here you can see some scenarios like a bank loan officer want to analyze the data in order to know which customer or which applicant comes under the category risky and comes under the category safe. So for that, we are analyzing the customer data, right? So a bank loan officer want to analyze this data, and they are just going through the details of them and see whether that particular applicant comes under risky category or they are safe. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ലോൺ ആപ്ലിക്കന്റിന് ഗുഡ്സ് വെരി ഗുഡ് സാലറി ആണെങ്കിൽ
we can consider that particular person as a safe category. If the salary is less and their assets are less, we can consider them as a risky category. So this process is known as classification. How we can do that? We can consider this if classification rule, if then rule. If salary is this much, asset is this much, then this person comes under safe category. Or another example, a marketing manager at a company need to analyze and guess the customer with a given profile will buy this particular gadget. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 50K ഒരു പുതിയൊരു ടി വി LED TV ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ which kind of buyers, which kind of customers will buy this? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം സുസുക്കിന് പുതിയ ബൈക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കമ്പനി പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ കൺസിഡർ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയർ വിൽ ബി ദെയർ. അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്, അവരുടെ സാലറി എത്രയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം കൺസിഡറിങ് some of the attributes like age and income. So here a person X whose age category comes under youth, അതായത് 20 തൊട്ട് 29 വരെ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ, and income is high, some 20 to 29K എന്നാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോ. He is gone to the class A. ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചോ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതില് ഏജ് യൂത്ത് ആണോ നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഇൻകം ഹൈ ആണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇനിയോ ഏജ് ഇസ് യൂത്ത്, ഇൻകം ഇസ് ലോ, he comes under class B. That means he is not going to buy. Another category is age is not youth, middle age or senior citizen. He is not going to buy the computer. He is going to class C. This is the classification process. So here, which is the predicate here? Buys computer or not? No, predicate buys. ഏതൊക്കെയാ attributes എന്ന് പറയുന്നത്? ഏജ് കാറ്റഗറി, യൂത്ത്, ഇൻകം, ഇതൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഏജ് ഉണ്ട്, ഇൻകം, ഇത് രണ്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇതില് ഏജ് യൂത്തും സാലറി ഇൻകം ഹൈ ആണ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഏജ് യൂത്ത് സാലറി ലോ ആണെങ്കിൽ not buys computer. Age is middle age and income is also low or high. അത് രണ്ടിലാണെങ്കിൽ to buy computer. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? So classification predicts categorical, either discrete or unordered labels. Prediction models will give continuous valued function. It is used to predict a missing or unavailable numerical values rather than the class labels. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റേഞ്ച് പറയണം, 20 to 29 സാലറി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഹൈ എന്ന് പറയാം. 5 to 10 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ആണ്. ആ ഒരു റേഞ്ച് സാലറി ലോ സാലറി എന്ന് പറയും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാറ്റഗറിക്കൽ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ്. So clustering means clustering is used if the class label is unknown. നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, സിമിലർ ബിഹേവിയർ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളിപ്പോ ഏതിന്റെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയണം, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ബിഹേവിയർ കിട്ടുമല്ലോ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. The objects are clustered or grouped based on the principle of maximizing the intra-class similarity and minimizing the inter-class similarity. എന്താണ് മീനിങ്? നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആ ഒബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. അതായത് അവര് തമ്മിലുള്ള ബിഹേവിയർ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒരുപോലെ ബിഹേവ് പറയാൻ പറ്റൂ. So we have to maximize the intra-class similarity and minimize the similarity. That process will happen in the case of cluster analysis. Okay ആണോ? ഇപ്പൊ എന്താ ഇന്റർക്ലാസ് ആൻഡ് ഇന്റർക്ലാസ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സെയിം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് ടുഗെദർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം, അതായത് വിത്തിൻ ദ ക്ലാസ്. ഇന്റർ ക്ലാസ് സിമിലാരിറ്റി എപ്പോഴും ഹയർ ആയിരിക്കണം, ഇന്റർ ക്ലാസ് സിമിലാരിറ്റി എപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ്. ഹലോ ആ പറയടാ മിസ്, ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ, ആ അതിന് ID സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് ഏത് ക്ലസ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂലേ ഓരോ ID ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തതിനാൽ? പറ്റും. ഇത് ഞാനൊരു വീക്ക് ഐഡിയ അബൌട്ട് ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ് മാത്രം തന്നതാ. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗർ പ്രോസസ്സാ. ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐറ്റംസ് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്ലാസ് ലേബിൾ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദ ക്ലാസ് ലേബിൾ ഇസ് അൺനോൺ. നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സിമിലർ ബിഹേവിയർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിമിലർ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ബൈയിങ് പാറ്റേൺ നോക്കണം വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം പുതിയ ഒരു ഓഫർ വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ. ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ 20 to 25 ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളൊരു യൂത്ത് ഏജ് പീപ്പിൾസ് ആർ മോർ പ്രിഫറിങ് ടു ബൈ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ലേബിൾ അൺനോൺ ആണ്, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, യൂത്ത് കാറ്റഗറിയാണ്, അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ കുറെ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർ ക്ലാസ് സിമിലാരിറ്റി ഹയർ ആയിരിക്കണം, അതായത് അതിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കണം. അതിനാണ് ഇന്റർ ക്ലാസ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ ആണോ ഫജർ? ഓക്കെ മിസ്. ഇനി ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളിപ്പോ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് will not comes under any of this category. Like if I'm drawing something like this, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോ ചില പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സിംഗിൾ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ചില പോയിന്റ്സിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ദൂരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഇതും ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് database contain data objects they are not having a general behavior or model data. These data objects are known as outliers.
in some applications such as fraud detection, rare events that that can can be be find find out out by by using using outlier analysis. അത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയും പറയാം ഇപ്പം ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ഏതൊരു ഏതൊരു പാറ്റേൺ പാറ്റേണിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് അത് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ആ ഫ്രോ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീ കീ സ്ട്രോക്കിന്റെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഇതാവാം ഇതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാവാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. Okay, സോ so ബൈ by കൺസിഡറിംഗ് considering the ഡിഫറൻസസ് differences ഫ്രം from ദ the നോർമൽ normal process, പ്രോസസ് that പ്രോസസ് process ഇസ് is നോൺ known ആസ് as ഔട്ട്ലിയർ outlier അനാലിസിസ്. analysis. ഓക്കെ. Okay, Next is evolution analysis. Evolution analysis describe and models regularities of trends for objects whose behavior changes over time. And next process is ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ മൈനിങ് മൈനിങ് മോഡൽസ് മോഡൽസ് ബേസിക് സ്റ്റേജസിൽ പറയാനുള്ളത്. പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് നോളജ് നോളജ് കെ കെ ഡി 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 പ്രോസസ്. പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അൻസബ്, Present miss. അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, ഷെബിന, ഫജർ, Present miss. ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, ജാ- ജാസിൻ, ജാസിം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജാസിം, റമീസ്, ശരത്, സർഗ, സർഗ ആബ്സെന്റ്, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, തിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഓക്കെ, സർഗ മാത്രം ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആ ഓക്കെ, അനുശ്രീ പ്രസിഡന്റ്.